warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita akan lihat chapter 8 ya, on macroeconomics, iaitu national income accounting. Okay, national income accounting. Right, I think saya dah share the slides kan. Okay, so I think I have already shared the slides. Alright. Alright, so national income accounting, so kita akan mulakan with the circular flow of income. Yeah. So pendapatan the circular flow of income actually dia show the interaction between two sectors of economy, household and also firm. So household and firm is actually interrelated, so they depend on each other lah, right? So household dia owns mempunyai the factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, and firm need these resources to produce goods and services. Jadi household dia akan supply labor, land, capital, entrepreneur to the firm. And then firm pula akan dibayar balik, dibayar kepada household in terms of wages, rent, interest and also profit. Okay. And then household juga memerlukan memerlukan goods and services. Jadi firm tadi digunakan resources tadi untuk produce goods and services and supply kepada household, and household akan make payment to the firm. Right? So ini yang kita katakan circular flow model of two sector economy. Maknanya ada household dan juga firm, so they are interrelated to one another. Right? So this one adalah, you boleh baca lah apakah function of household and also firm. Right. And then baru kita move kepada national income. Okay, so what is national income? National income is known as the flow of goods and services in a nation over a certain period of time, usually a year. So dia adalah flow of goods and services lah. So usually national income ni measure in terms of money value lah setiap tahun. Okay. It is also defined as the total payment received by the factors of production through the production of goods and services in a country in a year. Okay, so ada beberapa konsep ataupun components of national income yang kita perlu tahulah. So kita ada gross domestic product GDP, gross national product GNP, market price and factor cost, national income, personal income, disposable personal income. Okay, kita lihat apa itu GDP, gross domestic product. So GDP adalah total money value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. So dia adalah dalam bentuk money value, final goods and services yang dihasilkan di dalam negara kita. So kalaulah Malaysian bekerja di luar negara, dia tidak dikira dalam GDP. Tetapi kalau orang foreign worker bekerja di Malaysia, dia dikira dah sebagai GDP lah pendapatannya. Production itu dikira dalam GDP. Meaning that GDP dia akan exclude goods and services produced by Malaysian citizen working overseas, dan dia akan include foreign worker Indonesian ke Bangladesh ke yang bekerja di Malaysia. So itu adalah gross domestic product, pendapatan kasar negara. Yang kedua adalah gross national product, GNP. So gross national product adalah total market value of all final goods and services produced by the residents of a country during a given period of time. Okay, jadi tak kisahlah di mana pun production itu, tetapi kalau production itu by Malaysian citizen, itu diambil kira dalam GNP. Okay, so dia akan include any production goods and services produced by Malaysian citizens, sama ada working Malaysia ataupun abroad. So dia akan exclude foreign worker lah, sebab foreign worker tak termasuk dalam GNP. Right? Okay, kalau kita nak cari GNP, biasanya GNP ni adalah GDP plus net factor income abroad. So net factor income abroad ni apa? Dia adalah factor income received from abroad tolak dengan factor income paid to abroad. So apa saja pendapatan yang kita terima daripada abroad tolak dengan pendapatan yang kita keluarkan
keluar negara. So itu adalah GNP, nak dapatkan GNP, ya, formula dia. Okay, and then kita lihat market price and factor cost. Yeah, so what is market price? Market price refers to the current price in the market through the forces of market demand and supply. So dia adalah harga semasa, and market price are the actual prices paid by consumer. So dia include indirect tax and exclude subsidy, right? Jadi bagaimana pula dengan factor cost? Yeah. So factor cost adalah real price that is earned by the producer or seller. Jadi kalau GDP, market price, ya, daripada market price kita nak tukar kepada factor cost. Ya, so GDP contohnya GDP market price tadi tu kita kena tolak exclude indirect tax dan tambah subsidi. So GDP market price exclude tolak indirect tax plus subsidi. Ataupun GNP factor cost, kita nak dapatkan factor cost of GNP market price tolak indirect tax tambah subsidi. So itu adalah formula nak tukarkan dari market price kepada factor cost. And then baru kita boleh dapat calculate national income. Yeah. So national income, yeah, is a total of all income payment made to factors of production. So nak dapatkan national income macam mana? GNP at factor cost tolak depreciation ataupun capital consumption, kita akan dapatkan national income, pendapatan negara. Okay. So kita juga sometimes perlu tahu personal income. So personal income is the income that is actually received by individuals and household in an economy. So pendapatan yang kita terima itu adalah personal income. Right? So personal income can be spent, can be used to pay tax ataupun kita boleh save lah. So bagaimana nak cari personal income? Okay, so national income yang kita dapat tadi plus transfer payment, okay, minus corporate income tax, minus return earning, minus social security contributions, ya, KWSP pun sama, EPF pun kita minus, and then kita minus insurance premium. Okay, right. So transfer payment ni apa? Transfer payment ni more kepada bantuan yang government bagi kepada citizens lah, ya. Itu adalah transfer payment macam BRI, bantuan sara hidup dan sebagainya, ya. So corporate income tax pula kita kena tolak, ya. So itu adalah tax yang dibayar, ya, oleh syarikat kepada government. So retain earning pula adalah profit, ya, corporate profit yang tidak distributed kepada dividen, itu tidak distributed kepada shareholder. So itu adalah retain earning. EPF pun sama, ya, EPF adalah contribution of certain, kita bekerja kita kena tolakkan, potong gaji kita untuk future kita nanti. So itu EPF. So pula lebih kurang macam EPF, ya. So dia adalah kita kata protect employee against accidents, ya. Kalau ada accidents and so on, ada lah, ada apa orang kata tu, ganti rugi, ya, and then insurance, right? So itu adalah bagaimana nak cari personal income, okay? And then disposable personal income pula, ya. So personal income yang kita dapat tadi tu, kita masih belum boleh betul-betul guna sebenarnya, sebab kita perlu bayarkan income tax dulu, baru kita boleh betul-betul gunakan. So disposable personal income ini, ya, kita akan dapat apabila personal income tadi kita tolak dengan income tax. So lepas tu baru kita boleh nak gunakan duit kita itu untuk kita spend, nak beli shopping ke, nak beli barang ke, nak bayar hutang-hutang ke, dan juga kita tolak ataupun kita nak kita nak simpan, ya, boleh. Right? Okay. So these are the components. And after that baru kita nak tengok bagaimana cara untuk kita measure national income. So how to measure, ya, ataupun how to calculate the national income lah. Okay, so basically there are 3 approaches to calculate national income. So kita ada expenditure approach, product approach, and income approach. Okay, so first kita lihat expenditure approach. So what is expenditure approach? Yeah, so national income is obtained by adding all the expenditure on goods and services in a year. So basically, kita ada 4 jenis expenditure lah. Kita ada consumption, investment, government expenditure, dan net export.
consumption, investment, government expenditure, net export. Okay, so personal consumption ni apa? Apa saja yang kita keluarkan duit untuk membeli barang perkhidmatan, that is considered as consumption. Investment, capital goods, purchase of capital goods by firm for use in the production, and then changes in firm's inventory juga dipanggil sebagai investment. Government expenditure, so government might spend in terms of operating ataupun development to spending of government. And net export adalah tentang export dan import di dalam sesebuah negara. Okay, so inilah 4 jenis expenditure yang under expenditure approach. Right? Consumption, investment, government spending dan net export. Jadi itu dipanggil sebagai GDP market price. So GDP market price adalah yang tadilah kalau under expenditure approach C plus I plus G plus X minus A. Okay. And then baru kita tengok soalan. Okay. Ditanya cari GNP market price. So kalau daripada GDP nak tukar kepada GNP macam mana? So GDP ke GNP kita kena ambil GDP tadi tu, market price tadi plus net factor income abroad. Okay. Daripada, and then dia minta tukar dari market price ke factor cost. Market price ke factor cost bagaimana? GNP tadi yang kita dah dapat tadi, tolak indirect tax plus subsidi. And then baru kita boleh dapat national income iaitu GNP factor cost tolak depreciation. So kalau nak lebih faham kita lihat soalan, contoh soalan. So di sini ada table, kita ada export, personal consumption expenditure, change in stock, indirect tax, government expenditure, investment, personal income tax, subsidy import, factor income paid abroad, depreciation, factor income received from abroad. So kalau kita perlu cari national income, so first of all kita tengok items ni, kita tahu this is under expenditure approach. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita perlu cari dulu GDP market price. So GDP market price, apa komponen dia? Consumption, investment, government expenditure and net export. So first consumption berapa? 1,400. Investment 1,000 tambah 1,000, 1,400 tambah 1,000. And jangan lupa kalau ada changes in stock, kita kena ambil lah changes in stock ni. Kalau negatif kita tolak lah, tolak 40. And then government expenditure plus 900 nanti and export. So kat sini kita kena carilah plus export 500 tolak dengan import 400. So kita akan dapat value ni 3,450 million. Alright. So dia suruh tukar GDP market price kepada factor cost. So market price tukar kepada factor cost bagaimana? Tolak indirect tax plus subsidi. So 3450 ni tolak indirect tax. Indirect tax ada kat mana? Indirect tax 30 tolak 30 campur subsidi campur 50. Okay. So kita dapat 3,470 million. Kemudian daripada GDP tukar ke GNP bagaimana? So ambil saja GDP factor cost tadi plus net factor income abroad. So 3,470 tadi tambah, so kita kena carilah net factor income abroad iaitu income received from abroad 90 tolak dengan income paid to abroad 80. 90 tolak 80. Okay, jadi kita dapat 3,480 million dan akhir sekali national income GNP factor cost tolak depreciation. So 3,480 tolak depreciation 40. So kita dapat 3,440 million. Okay, so begini cara kita nak cari national income. Right? So you can also try this out lah. Boleh cuba this one. Right, so kita ada public consumption, private consumption, public investment, private investment, change in stock, export, import. So kita dah tahu this is under expenditure approach. Right? So boleh try to do this and compare jawapan dekat sini. Okay? Right. And then kita go to the second approach which is product approach. So product approach pula, national income measure in terms of the value of all final goods and services produced by a nation during a year.
So dia juga kadang-kadang dipanggil sebagai output approach ataupun value added approach. Okay, so basically under product approach ni dia ada 3 sector that contributing to the GDP. So kita ada primary sector, secondary sector dan tertiary sector. So apa itu primary sector? Primary sector adalah semua yang berkaitan dengan pertanian, agriculture and so on. Mining, quarrying, agriculture, forestry, fishing, itu adalah primary sector. Secondary sector, anything yang involve manufacturing and construction. Tertiary sector pula semua services, electricity, gas, water, wholesale and so on. Ya. Jadi kita gunakan cari GDP market price menggunakan 3 sector. Alright. So GDP market price adalah all final goods, all final products in the economy. Maknanya 3 sector lah, primary sector, secondary sector, tertiary sector. Nak cari yang lain sama saja. Dari GDP tukar ke GNP plus net factor income abroad. Dari market price tukar ke factor cost, tolak tax plus subsidi. Okay, begitulah. So kita tengok contoh soalan. So kita ada government service, net factor income abroad, transfer payment, export, mining, quarrying, manufacturing. Kita ada business tax, depreciation, subsidi, private investment, electricity, gas, water, banking, tourism and rent. So kita boleh agak this is under product approach. So kalau kita kena cari GDP market price, so kita ambil government services, ni tertiary sector, 1,000 tambah dengan ekspor tak termasuk, mining and quarrying, primary sector 1,800, tambah manufacturing secondary sector 1,500, tambah electricity, gas and water services, ya, tertiary sector tambah 700, kemudian banking and tourism services tertiary sector tambah 3,000, sorry. Ya. So kita akan dapat 8,000 million. Kemudian dia suruh tukar market price kepada factor cost. So GDP market price tolak tax plus subsidi. Tolak indirect tax plus subsidi. So 8,000 million tadi tolak indirect tax. Indirect tax ini, indirect business tax tolak 400 tambah subsidi 150. So kita akan dapat 7,750 million. Right, kemudian daripada GDP tukar ke GNP. So GDP factor cost tadi plus net factor income abroad 7,750 tambah dengan, so dia dah siap-siap netedkan di sini, ya, tambah saja 250. So kita dapat 8,000 million dan national income adalah GNP factor cost tolak depreciation. So 8,000 tolak depreciation, so depreciation 100. Ya, so kita akan dapat 7,900 million. Okay. So take note dia, kadang-kadang depreciation ni dia tak panggil depreciation, kadang-kadang dia panggil capital consumption. So take note lah, ya, kalau dia kata capital consumption maknanya depreciation juga. Right, so you can also try this out. Ya, cuba yang ni juga. Okay. Right. And then yang approach yang ketiga adalah income approach. So kalau income approach ni measure national income by adding all the types of income paid by firms and household in the form of wages, rent, interest and capital and also profit. So GDP market price dia adalah wages plus salary plus rent, profit, interest and dividend. So ini under income approach. Untuk income approach you all tak payah go detail lah, hanya setakat sini saja kita tahu income approach tu untuk apa. GDP dia macam mana nak kira. Ya, tak perlu go detail, tak ada calculation untuk income approach. Calculation hanya expenditure dan juga product approach. Okay, right. And then moving to the nominal and real income. Ya, so kita nak bezakan nominal and real income. So what is nominal income? So nominal income ataupun nominal GNP adalah current prices. So kalau kita nak convert nominal kepada real GNP, kita kena gunakan GNP deflator. So apa tu GNP deflator? It is obtained by comparing the base year index with the current price index. Okay, so current year price index over base year index. So kita akan dapat GNP deflator. So real income pula adalah real GNP, yeah, in terms measure in terms of the fixed price of the base year. So kita nak cari real income atau real GNP. So ini formula dia lah. So base year price index over current year price index times nominal GNP. So kita akan dapat the real GNP. Contoh, if the current price index is 160,
while the basic index is 100, nominal GNP is 10,000 ringgit, then apa dia punya real GNP? So kita ambil base year 100 over the current year 160 times 10,000, ya. So kita dapat 6,250 million untuk real GNP atau real income. Okay. And then kita nak lihat economic growth and per capita income. So apa itu economic growth? Ya, so economic growth can be measured in terms of GDP ataupun GNP based on the real income. Yeah, so it is the percentage change in the quantity of goods and services produced from one year to another. Jadi cara nak cari growth rate adalah real income this year atau real GNP this year tolak real GNP last year over real GNP last year times 100. Contoh, if the real GDP, GNP ke GDP tak kisahlah. So if the real GDP for year 2003 is 232,359 million and 248,954 million untuk 2004, growth rate dia berapa? So kita ambil real GNP this year, 248,954 tolak 232,359 bahagi dengan real GNP last year lah, 232,359 darab 100. So the growth rate is 7.14%. So growth rate ni kita nak lihat kita punya negara punya pendapatan setiap tahun berkembang atau tidak dalam bentuk percentage. And then per capita income, refers to the average income per head of population. So it is an index of change in the standard of living. So kita nak lihat on average secara purata pendapatan setiap orang di dalam negara ini berapa ramai, berapa banyak. Berapa banyak. So per capita income adalah national income divided by total population. Okay. Contoh, total population kita 20 juta dan national income 50 million. So kita ambil 50 million bahagi 20 juta, kita dapat 2,500 sebagai per capita income. Maknanya setiap orang secara average di dalam negara ini pendapatannya 2,500. So dia akan measure standard of living. Right? Okay. And then now baru kita lihatlah apakah kepentingan, apakah uses of national income. Okay, so national income ni dia sangat penting lah untuk individual and government. So it helps to identify sources of income and also heads of expenditure. Jadi kita lihat apakah uses or benefit of national income. So first one, kita nak compare standard of living. So standard of living from one country to another country, kita nak tengok berdasarkan national income. So kalau pendapatan negara itu tinggi, standard of living dia tinggi. Kalau pendapatan rendah, standard of living rendah. Okay, kemudian kita juga nak measure economic performance over time. So kita nak lihat performance of ekonomi dalam negara kita. So tahun ni macam mana? Adakah progressing? Adakah meningkat? Adakah growing? Adakah stagnant? Tetap ataupun declining? Setiap tahun kita boleh lihat. And then national planning. So national income very important untuk government to formulate short term ataupun long term economic planning. So dia lihatlah kalau ekonomi kita baik, semakin baik, apa planning dia. Kalau tak baik, apa planning dia. And then sectoral contribution. Jadi kita ada 3 sektor tadi kan, primary, secondary, tertiary. Jadi dengan adanya national income kita tahu mana satu sektor yang contribute yang paling banyak kepada GDP, kepada pendapatan negara. And then economy policy, economy policy, national income ni akan membantu untuk government buat macroeconomic policy lah, inflation. Kalau inflation, apa yang government akan buat? Kalau recession, apa government akan buat? Okay. And then it is also as inflationary and deflationary gap. So dia akan membantu purchasing power of money and helps the government to implement this inflationary and deflationary measure untuk stabilize the value of money. And then dia juga adalah membantu national expenditure. Dia nak tunjuk expenditure government spend untuk mana satu, operating ke, development ke. And then public sector, dia akan national income dia contain figure of consumption, saving, investment, import and export. Jadi dia akan membantu untuk kita lihat performance of the public and private sector, And then distribution of income, national income dia membantu menunjukkan distribution of income lah, wages, rent, interest and so on. Right? So ini adalah antara uses, kebaikan, kepentingan national income di setiap negara.
Okay, tetapi dia juga mempunyai masalah problem nak calculate national income. So what are the problems of calculating national income? So first, problems of non-monetized sector. So usually non-monetized sector ni berlaku di dalam third world country ataupun negara dunia ketiga macam India, Bangladesh, Myanmar. So maknanya dia punya expenditure ataupun bukan expenditure, kita kata transaction dia berlaku tidak menggunakan duit. Ya, dia mungkin menukar barang macam sistem barter sahaja. Okay. Jadi bila benda tu berlaku, kita tak boleh nak dapatkan value money yang sebenar. So susah nak mengira national income untuk negara tersebut. Okay. Yang kedua, problem of illiteracy. Masalah di dunia ketiga, ramai orang yang tidak boleh membaca, illiterate. So dia tak boleh nak membantu nak keep all the record, accounts of the transaction. So bila tak ada orang yang boleh membaca, orang-orang yang celik, ya, yang boleh membaca dan menulis. So data tu tidak dapat disimpan dengan baik, information tidak dapat disimpan dengan baik. Jadi susah nak kira national income untuk negara tersebut. Right, and then problem of expertise sama jugalah ya. Negara dunia ketiga lack of professional, statistician, researchers, programmers, analyst. Jadi mereka tidak boleh nak simpan, mereka tidak boleh nak bantu untuk mengira national income dengan baik, ya. And then problem of less sophisticated machinery, dunia ketiga tidak mempunyai mesin-mesin yang canggih, software yang baik, programs ya untuk compute atau dia nak kira national income. So masalah untuk keep all the information itu ya kerana kekurangan facilities, right? And then problem of double counting ya, pengiraan contohnya intermediate goods ya, intermediate good tu dah termasuk dalam pengiraan. Kadang-kadang national income ni would be biased lah sebab dia dah terkira intermediate goods padahal kita nak lihat final goods sahaja. And then problems of false information. Ya, ini bukan berlaku pada third world country, biasanya kepada high income country lah. So sometimes dia punya hutang, dia punya expenses, dia punya banyak benda yang dia hide, dia disorokkan. Ya, problem yang berada dalam negara itu. So kadang-kadang dia punya national income pun tidak begitu betul. Ya, kerana dia false information yang diberikan. And then problem of multi-occupation. Ya, sometimes ada negara dan mostly nowadays kita memang ada banyak kerja dalam satu masa. Sometimes ada yang dah kerja kerajaan tapi dia buka bisnes. Ya, multi-occupation. Ya, macam dekat Japan, ramai orang yang kerja 2-3 kerja serentak. So biasanya untuk kira national income kita tengok satu pekerjaan je. Ya, so kita dah miss calculation dekat situ. Sepatutnya kita kena ambil ke semua pekerjaan yang seseorang itu bekerja untuk kira national income. So ini adalah problem lah arising in calculating national income, right? So itu sahaja ya untuk chapter 8 national income accounting. So all of you boleh teruskan dengan membuat latihan. So thank you so much. Assalamualaikum.